with stability analysis. Basic power system stability definition we learned. And then what is the need and necessity for stability analysis? That thing also we discussed. And this is your question number 2 of the power system stability analysis unit. So we explain the classification of power system stability. So we have to classify our power system as per our specified things. So it is a simple block diagram. You may get 6 mark, 8 mark, or 12 mark, like that. So this is the overall picture of your power system stability. So in yesterday's class, we come across the definition: ability to remain in operating equilibrium. Our system is able to remain in its operating equilibrium. Equilibrium between the two opposing forces. So these two things happened in your power system stability. So based on the definition, we may classify as angle stability and voltage stability. We are considering our synchronous generator. So we need to maintain our voltage profile as well as your angle profile. Both should be good. In angle stability, be able to maintain synchronization, because in most of our generating units having synchronous machines only, so we have to maintain our speed in synchronous mode and torque balance of synchronous machines. So we have to mechanically concentrate your synchronous machine, as well as in terms of electrical also we have to concentrate on your rotating machine. So the torque balance is much important, because when we couple the mechanical gadget with your electrical gadget, there is a lot of problems occur. It depends upon the plant, it varies. For example, you may have your hydroelectric power station. Due to the flow of water, you may get your output. Okay. And sometimes in rainy seasons, you may get more water. Rotation of the turbine is more. But in case of non-rainy seasons, the water flowing is slower. So we have to balance that mechanical turbine to electrical generator couple balance. So that is achieved in your maintenance of your angle. Similar way, we have voltage stability. So ability to maintain steady acceptable voltage. So if I am fixing my voltage as 6.6 kV or 11 kV or 33 kV, 66 kV means I have to accept the steady voltage always. Okay, some minor deviation accepted, but most of the times the voltage should be in the steady state manner only. And then your reactive power balance. So it could not dominate your real power, reactive power. So this is the main classification of your power system stability. One is angle stability, and another one is voltage stability. You may get 2 marks also. Define angle stability, define voltage stability. Like that also you may get 2 marks. Okay. So based on the angle stability is further classified into transient stability and then small signal stability. So what stability means? It is a large in third unit starting. I may show a oscillogram. So we have 3 periods of our disturbances. One is your subtransient, second one is transient, and third one is the normal. So from your subtransient to transient state, we have few cycles. So that traveling time is much less, but the system will get large disturbance. Probably it is a first swing of a period. So yeah, on the subtransient and the transient on the first drift on the pathina, it is most severe. So they are approximating the study period of 10 seconds. So
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் transient stability. So you may infer large disturbance. So aperiodic drift is possible. Steady period is 10 seconds. That is possible here. So another classification of angle stability is small signal stability. So this small signal stability is further classified into two categories. One is non-oscillatory instability. Another one is oscillatory instability. By non-oscillatory instability, insufficient synchronous torque is applied. So it doesn't have a proper torque here. In oscillatory instability, insufficient damping torque is occurred. So unstable control action is possible. Both cases, instableness is maintained. So it is the probability வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் பார்க்கணும். Non-oscillatory as well as oscillatory. சரியா? So in the oscillatory, we may further classify into local plant mode, inter area mode, control mode, and torsional modes. I may explain the four topics in the forthcoming slides. What is meant by local plant modes, what is meant by inter area modes, what is control modes, and what is torsional modes. Okay. So after this left-hand portion is come across for your angle stability. These things should be covered. Next one, we come for voltage stability. Means we have two classifications: large disturbance voltage stability and the small disturbance voltage stability. So in large disturbance voltage stability, you may infer large disturbances. Name itself it enables, and then the switching events will be more. So switching events in the sense the operation of relays, the operation of circuit breakers, the operation of your all things should be happened dynamically. So only utilization of dynamic loads is possible in large disturbance voltage stability. And next one is coordination of productions and control. The proper production and switching gear maintenance is needed in the large disturbance voltage stability. Next, we have small disturbance voltage stability. Here, the P by Q V balance, that is real power to reactive power ratio, so the voltage relation should be steady state. And we have to maintain our stability margins with your reserve capacity. So this is your classification of voltage. So in the mid, you have mid-term stability and long-term stability. What is mid-term stability? It will produce severe upsets and frequency, fast and slow dynamics. Study period should be several minutes. Because infeasible solution is produced in mid-term stability. And long-term stability means it is a uniform system frequency, slow dynamics, study period of 10 minutes of time. So these are all the detailed classification diagram for your power system stability. So in this manner, we have to classify our power system in terms of stability. Okay. So we discussed the methods in detail: angle stability and voltage stability. So the rotor angle stability is the ability of the interconnected synchronous machine. So interconnected in the sense we have to consider our mechanical system also. Obviously, the synchronous machines is connected with your mechanical prime moves. So the interconnection issues may be happen in your angle maintenance. So remain in synchronization. So the torque balance, as I said in the diagram, we need to maintain our torque balance. So the stability problem involves the study of the mechanical inherent in power systems. And second one is the fundamental factor in this problem, in which power outputs of synchronous machine vary as the rotor aspects. So I hope you
people aware of your synchronous machine. You have a dumbbell rotor. Dumbbell rotor. So based on the angle only, we keep our machine in synchronous position. Based on your poles, North Pole, South Pole, and arrangements of the pathing, it should be displaced to some degree of the angle. Yeah, let me change this. So they said we have to maintain our rotor angle. So it is not a zero. So zero which to panna mudiyadhu. Obviously it is more than zero. So அப்படி இருந்ததுனால தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டேபிள்னஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். அது எவ்வளோ ஆங்கிள் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் தான் இந்த ஸ்டெபிலிட்டி அனாலிசிஸ். எவ்வளோ ஆங்கிளில் நீங்கள் வந்து இந்த ரோட்டாரை வந்து பிளேஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களால் வந்து பவர் சிஸ்டம் ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும். Next one is voltage stability. It is the ability of the power system to maintain steady acceptable voltages at all buses of the system under normal operating conditions and after being subjected to the disturbance. So we have to consider our normal condition as well as when we infer the disturbance also. So the disturbances may be increased due to the load demand. So the supply is less, the load is higher, means you may get the disturbance. So the uncontrollable drop in voltages happen. So in our domestic supply system, we infer low voltage problems. Why it is low? We are receiving low voltages in our residential means. So due to the uncontrollable drop in voltage, because the demand is more and more, supply is less. So only the voltage sharing is less. So the normal is the 230 average, means you may get only 290 or 210, 205 also in some cases. So your electrical appliances, electronic appliances will get affected due to the uncontrollable drop in voltages. So this is happened. So in order to avoid that purpose, so we have to maintain our system in a stable manner. ஏன் சார் அது படிக்கிறோம் நம்ம சும்மானே ஒரு ஆங்கிள் ஆச்சு ஒரு வோல்டேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த சின்ன விஷயம்தான் வந்து நம்மளுக்கு ரியல் டைம்ல வந்து நிறைய விஷயத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுது. சரியா? இதுவே நம்ம வீடான்றதுனால உங்களுக்கு கம்மியானது. இன் கேஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்துக்கோம். கேஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இன் கேஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டேஷன்ஸ், in case of large power plants, in the drop in voltage will cause a major problem. So the voltage stableness as well as angle stableness is much required power system stability. So yeah. So இதுவரையிலே வந்து உங்களுக்கு classification of power system stability நான் சொன்னேன். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம அந்த கொஸ்டின் வந்தோம். நீங்கள் வெயிட்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எழுது. of system stability 6 மார்க்ல கேட்டாங்கன்னா அந்த டயக்ராம் மட்டும் போட்டா போதும் உள்ள எழுதிட்டு. சப்போஸ் இந்த 13 மார்க்ல கேட்டாங்கன்னா இந்த தியரி எல்லாம் ஃபுல்லா ப்ரொடக்ஷன் கன்சிடரேஷன்ஸ் அந்த அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு ஆங்கிள் ஸ்டெபிலிட்டினா என்ன, வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலிட்டினா என்னன்னு எழுதுங்க. ஸோ இது வரலையும் எழுதுனா 13 மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. சரியா? அடுத்த கொஸ்டின், தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் த மெத்தட்ஸ் பை விச் டிரான்சியன்ட் ஸ்டெபிலிட்டி கேன் பி இம்ப்ரூவ். இது வந்து 10 மார்க்லையும் கேட்டிருக்காங்க, 6 மார்க்லையும் கேட்டிருக்காங்க. ஒரு இயர்ல 10 கேட்டாங்க, ஒரு இயர்ல 6 மார்க் கேட்டாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபால்ட், அனாலிசிஸ் எடுத்துக்கிற ஃபால்ட் வந்து 3 ஃபேஸ் ஃபால்ட் தான். 3 ஃபேஸ் ஃபால்ட் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஃபால்ட் அண்ட் சிவியாரிட்டி இஸ் வெரி வெரி ஹை. கம்மியாக நடந்தாலும் ரொம்ப சிவியாரிட்டி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 3 ஃபேஸ் ஃபால்ட் ஒன்லி.
So we provide your acceleration and deceleration time intervals for clearing the fault. Yeah. அது எப்படி வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான் ஆகும். ஸோ ப்ரீவியஸ் கேசஸ் அனலாகில் வந்து சரி பண்ணோம். எல்ஜி ஃபால்ட் வந்தால் எப்படி இது பண்ணுறது, எல்எல் ஃபால்ட் வந்தால் எப்படி, வந்து டபிள்யூஎல்ஜி ஃபால்ட் வந்தால் எப்படி பண்ணணும், இல்லை 3 phase ஃபால்ட், அது வெறும் மேத்தமெட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா just trying to convey the mathematical modeling of all your systems. So stability பொறுத்தவரையிலும் பார்த்தா that is the application for all your fault analysis, everything. So எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அந்த methods to improving your transient stability. ஏன்னா நான் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆரம்பிக்கும் போதுமே சொன்னேன். ஸோ சப்ட்ரான்ஷியன்ட்லேருந்து டிரான்ஷியன்ட்டுக்கு வர அந்த பீரியாடிக் ட்ரிஃப்ட் it is most severe ன்னு சொன்னேன் இல்லையா. Most severeness we have to overcome. So அது வந்து 4 மெத்தட்ஸ் இருக்குமா. ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் increase of system voltages, use of AVR. AVR means automatic voltage regulators. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சிஸ்டம் வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாகும், அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். செகண்ட் மெத்தட் இஸ் யூஸ் ஆஃப் ஹை ஸ்பீட் எக்ஸைட்டேஷன் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ ஸ்பீடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்பீட் எக்ஸைட்டேஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் லெபார்டரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைட்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக இருக்கும். இட் ஷுட் பி ஒரு மெக்கானிக்கல் கேட்டகரி மாதிரி எக்ஸைட்டேஷன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரியோஸ்டாட்ஸில் கொடுப்பாங்க. ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டிசி மோட்டர்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா, எக்ஸைட்டேஷன் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி இது பண்ணுவோம். அது மாதிரி இங்கே வந்து ஹை ஸ்பீட் எக்ஸைட்டேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கான கேட்டஸ். தேர்ட் வந்து ரிடக்ஷன் சிஸ்டம் use of high speed reclosing breakers. So not mechanical, it is automatic, electronic breakers. So during the fault, voltage reduction of all buses of the generator, automatic voltage regulators. So this automatic voltage regulator senses your fault, what kind of fault it is. So which enables or restores your generator voltage. Then your modern exciter systems having solid state control. Solid state controls means it is a power electronic control. With the help of power electronic devices, we may control our excitation, your system bus voltage systems, everything. And then your transfer reactance can be reduced to improve the stability element. Incidentally, this also raises system voltage profile. So the reactance of the transmitter line can be decreased by your conductor spacing. டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் ரியாக்டன்ஸ் எப்படி கம்மி பண்ண முடியும்னா கண்டக்டர் ஸ்பேஸிங் வந்து கம்மி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பை இன்க்ரீசிங் யுவர் கண்டக்டிங் டயாமீட்டர். ஸோ ஸ்பேசிங் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ்னு ஒரு டாபிக் நம்ம படிச்சோம் நம்ம டிடியில். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பன்சேஷன் ஆஃப் யுவர் லைன் ரியாக்டன்ஸ் பை கனெக்டிங் யுவர் சீரிஸ் கெப்பாசிட்டர்ஸ் is an effective and economical method to maintain your stability element, especially when you have your long transmission line. So obviously we can say more than 350 kilometers. So what the switched series capacitor does, it decrease your fluctuation of the load voltages and raise the transient stability limit to a value almost equal to the steady state limit. It just balances your transient to steady state limit values. Transfer reactance can also reducing by number of parallel lines between the transmission point. Rapid switching and isolation of unhealthy lines followed by reclosing also improve the stability margins. So some latest methods to improve your stability is HVDC link. So high voltage direct current transmission. So your generation should be your AC and distribution is also AC. But in the middle you have your HVDC lines.
So what happens? If I am use of my HVDC link with incorporating thyristors, it will deviate your stability problem because the number of conductors is less here, and the quantity of conductor is also less, and it is also economical, and it is asynchronous. There is no risk of fault in system. DC transmission நீங்க யூஸ் பண்றதால லாஸ் இருக்காது. நமக்கு இங்க ரெண்டு கண்டக்டர் தான், பாசிட்டிவ் கண்டக்டர், நெகட்டிவ் கண்டக்டர். வேற இன் கேஸ் ஆஃப் ஏசியில் பாரு உனக்கு வந்து 3 ஃபேஸ் 3 கண்டக்டரு, இன்னொன்று நியூட்ரல் 4 கண்டக்டர்ஸ் உனக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து யூ ஹேவ் ஒன்லி 3 ஒன்லி ஃபேஸ் ஆன ஈக்குவலண்ட் கண்டக்டர்ஸ் தான். அந்த வெயிட் மெட்டீரியல் balances your bypass part. Using the mechanical ஒரு வால்வு தான் வாட்டர் ஃப்ளோ பார்ஷலாக தான் இங்கே bypass pieces வரும். In the last bypass, most valving is combined with the high speed clearing time. High speed clearing time is rejection, not applied in online. Cost online, cost online. Yeah, cost. TDS அதிகமான காஸ்ட் தான் providing your large for the application of steps to improve your transit.
ஏதாவது லெவன் ஃபார்ட்டி ரெண்டு ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் நம்ம காலேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப் வேறு நாளைக்கு 11 இதெல்லாம் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஆகும். போத் கம்பைன்டு இதுவாக நடக்கும். இந்த 11:45 to 12:45 இருக்கும்ப்பா. எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும், என்னென்னலாம் பண்ணணும், இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து பேஸ் பண்ணணும். அதனால அந்த டுமாரோ face the session on the doubt that I